Om Shri Saraswatyai Namaha. Jai Mata Ji. We are going to begin with the satsang, and we will start with the preliminary purificatory mantras. Sprinkle water. Om Apavitraha Pavitro Va Sarvavastangatopi Va Yah Smaret Pundarikaksham Savayabhyantara Shuchi. Sip water from the palm of your right hand, once for each mantra. Om Keshavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Rinse your hands. Om Rishikeshaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Put on a kus ring on the right hand ring finger. Om Pavitresto Vaishnavyo Saviturvaha Prasva Utpunamya Chidrena Pavitrena Surya Rashmabhi Tasya te pavitra pate pavitra putasya yatta kamaha pune tachakeyam. Using your thumb, apply a chandan dot on your forehead. Om chandanam bandate nityam pavitram papanashanam apadam harite nityam lakshmir vasato sarvada. Light your lamp. Om bodhipa tom brahma rupa andhakara nivaraka imamayan kritang puja grihastejo pravardhaya. Om Deepaya Namaha. Sprinkle water. Om Prithvitvayadrita Loka Devi Tvam Vishnunadrita Tvam Chadharyamam Devi Pavitram Kuru Chasanam. We will now recite the Swasti Vachan. So if you have flour and rice, you may hold that in your hands. Alternatively, put your palms together and concentrate upon the different aspects of Bhagwan. Om Swasti na Indro Vridashavaha Swasti na Pusha Vishwavedaha Swasti Nastarikshur Arishtanemihi Swasti no Brihaspatirdadatu Om Payah Pritivyam Paya Oshadishu Payo Divyantarikshe Payodhaha Payaswati Pradishah Santu Mahayam. Om Vishnu-raratmasi Vishnu-shnaptresto Vishnu-syurasi Vishnu-rdhuvasi Vaishnavamasi Vishnavetva. Om Agnir-devata Vato devata Suryo devata Chandrama devata Vasavo devata Rudra devata Ditya devata Maruto devata विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिर् आपः शान्तिर्ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शांति सामा शांतिरेधि. ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुवः सुशांतिर्भवतु. So you may place your flour and rice down on your bedi. We are going to read the meditation mantras for Shri Ganesh and Gauri. Put your palms together. You may also hold some flour and rice in your hand. Om Gananantva Ganapati Gung Havamahe Priyanantva Priyapati Gung Havamahe Nidhinantva Nidhipati Gung Havamahe Vasumama Aham Jani Garbhadama Tvam Majasi Garbhadam. Om Bhurbhasva Ganapataye Namaha.
Om Ambe Ambike Ambalike Namaniti Kaschana Sasasyashwaka Shubhadrikam Kampila Vasini Om Bhurvaswa Ambikaye Namaha. Place your offerings down. We are going to now read the meditation mantra for the Kalash and Varun Bhagwan. Om Tattvayami Brahmana Vandam Anasta Shaste Yajmano Havirabhi Ahedamano Varuna Bodhyarishagwang Samana Ayuhu Pramoshihi Om Sarve Samudra Sartastirthani Chalananada Ayantum Vishyantyartham Dure Takshayakara. Let us meditate on Navagraha, the 9 planets. Om Brahma Murari Tripurantakari Bhanu Shashi Bhumi Suto Budascha Guruscha Shukra Shani Rahu Ketava Sarve Graha Shanti Kara Bhavantu. Let us meditate on Shiv and Parvati Mata. Om Namah Shambhavaya Cha Mayo Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivataraya Cha Shivaya Namaha. Om Shantam Padmasanastam Shashadhara Mukutam Panchavakram Trinetram Shulam Vajram Cha Khadgam Parshum Abhayadam Dakshinange Vahantam Naga Pasha Cha Ghanta Dhamuruk Sahitam Ankusham Vamabhage Nana Alankar Diptam Svatikamani Dibham Parvatisham Namami. बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जग जगनी गौरी माता की जय। विघ्नहर्ता कलश वरुण देवताओं की जय। सूर्य आदि नवग्रह देवताओं की जय। श्री शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय। Today being the 9th day, we are going to do Saraswati Puja in full. So if you have a Saraswati Murti or an image, you may make offerings on that, or you can make the offerings on a pan supari. You'll need to take some flour and rice in your hand and concentrate on Mother Saraswati. Om Ya Kundendu Tusharahar Dhavala Ya Shubhra Vastravrita Ya Veena Varadanda Mandita Kara Ya Shweta Padamasana या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा आशासु राशि भवदङ्गवल्ली भासेवदासी कृतदुग्ध सिन्धुं मन्दस्मितिर्निन्दित शारदेन्दुं वन्देरविन्दा सुन्दरे त्वां शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनी विरञ्ची हरीश्वन्ध्ये कीर्तिप्रदे किलो मनोरथदेर्महार्है विद्याप्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते. Place your offerings down. Now let us invite Mother Saraswati. Let us invite the energies of Mother Saraswati into our homes and into our lives. Om Sarvalokasya Janani Veena Pustakadharini Sarvadeva Mayim Isha Devi Mavamyamyaham. Now we shall offer a seat for Mother Saraswati. Om Kundendi Varanabham Muktamani Virajitam Amalam Kamalam Divyam Asanam Pratigrihyatam. Offer water to wash the feet of Mother. Om Gangadi Tirtha Sambhutam Gandha Pushpakshibhiryutam Padyam Dadam Yaham Devi Grihanashu Namostute. Offer Arghya, washing of the hand.
Om Ashtagandham Samayuktam Gandhapushpadiviryutam Argyam Grihanamagtatam Sharadaya Namostute. Sprinkle water 3 times around the murti, the image. Om Sarvalokasya Shakti Shaktir Brahma Vishnu Dibhistute Dadachmanyam Tasye Saraswatye Manoharam. Of a water. Om Vandakinyah Samanite Hemambhoruhavasiteha Snanam Kurushva Deveshi Salalescha Sugandhibhiha. Offer some Panchamrit. Om Panchamrita Samayuktam Jahanavi Salilam Shubham Grihana Vishwajanani Snanartam Bhaktavatsale. Of a water. Om Ganga Saraswati Deva Payushni Narmada Jale Snapitosi Maya Deva Tatha Shanti Kurushva Me. Offer 2 pieces of raw cotton, one as clothing and one as upavastra, upper clothing. Om Divyambaram Notannahi Chomantvati Manoharam Dhiyamanam Maya Devi Grihana Jagadambike. Om Kanchaki Upavastram Cha Nana Ratne Samanvitam Grihanatvam Maya Daktam Mangale Jagadishwari. Of a Chandan Tika. Om Sri Khanda Karu Karpura Mrignabhi Samanvitam Vilepanam Mahadevi Tubhyadasyami Bhaktitaha. Offer the colored powders. Om Abhiram Kumkumam Cheva Sinduram Bhagyavardhanam Nivedayami Te Mata Grihana Parameshwari. Offer rice. Om Akshatan Nirmalan Shuddhan Mukta Mani Samanvitan Grihaneshum Mahadevi Dehi Me Nirmalam Dipam. Flower. Om Mandara Parijatadhya Pathaloke Tiki Tatha Maruma Vogaram Cheva Grihanashu Namo Namaha. Wave the agarbatti. Om Vanaspati Rasodbhuto Gandhadyo Gandhoktamah Agreya Sarvadevanam Dhupoyam Prati Grihyatam. Wave the arti. Om Karpur Varti Sanyuktam Grita Yuktam Manoharam Tamo Nasha Karam Deepam Grihana Parameshwari. Rinse your hands and then offer some prasad. If you have fruit, you may offer the fruit. Om Nevedyam Grihyatam Devi Bhaksha Bhoja Samanvitam Shadrase Ranvitam Divyam Saraswatye Namostute. Om Phalena Phalitam Sarvalokyam Satcharacharam Tasmat Phala Pradanena Purna Santu Manorathaha. Achman, sprinkle water. Om Shitalam Nirmalam Toyam Karpurena Suvasitam Achamyatam Idam Devi Prasiddhatvam Sureshwari. Of a betel leaf, betel nut, camphor, cloves, and a coin. Om Elalavan Karpura Nagapatradiviryutam Pungi Palena Sanyuktam Tambulam Prati Grihyatam. Om Hiranyagarbha Garbhastam Hema Bija Vibhavaso Ananta Punya Phalada Matha Shantim Prayachame. Wave the arti. Om Chakchurda Sarvalokanam Timirasya Nivaranam Arthikyam Kalpitam Bhaktya Grihana Parameshwari. Om Yani Kani Cha Papani Brahma Hatya Samani Cha Tani Tani Vinashyanti Pradakshina Pade Pade. Boliye Shri Boliye Jag Jagani Saraswati Mata Ki Jai. Rinse your hands and then put your palms together and do namaskar to Mother Saraswati. Om Sharada Sharadam Bhoja Vadana Vadanam Bhuje Sarvada Sarvada Smakam Sanidhim Sanidhim Kriyat Saraswati Mahadevi Jnana Marga Pradarshini Jnanavantam Kurushveva
मा विलंबेन सर्वतः. Acha, we are now going to have one bhajan, after which we will read a chapter of the Durga Saptashati. जगदम्बे जय जगदम्बे माँ जगदम्बे जय जगदम्बे माँ गौरवशाली वैभवशाली तुझको करो प्रणाम जगदम्बे जय जगदम्बे माँ जगदम्बे जय जगदम्बे माँ तुझे बचाते पीराओं से वरद हस्त रो तेरे मंदिर आते जाते पाद के नामे जय माँ जय माँ जय माँ मुझे बचाते पीराओं से वरद हस्त रो तेरे मंदिर आते जाते पाद के नामे तूने माता सदा बनाते मेरे बिगड़े काम जगदम्बे जगदम्बे माँ जगदम्बे जगदम्बे माँ तेरे महिमा में क्या गाऊं सारी दुनिया जाने उसको भी बता कभी नगर जो कोई तुझको माने जय माँ जय माँ जय माँ तेरे महिमा में क्या गाऊं सारी दुनिया जाने उसको भी बता कभी नगर जो कोई तुझको माने तेरे दो चरणों में देखे मैंने चारों धाम जगदम्बे जय जगदम्बे माँ जगदम्बे जय जगदम्बे माँ माता तेरी सुमिरन में कैसा अमृत पाया मोह जगत के दूर हुआ भय कोई न मन में आया जय माँ जय माँ जय माँ माता तेरी सुमिरन में कैसा अमृत पाया मोह जगत के दूर हुआ भय कोई न मन में आया तुमको गाओ माता तुम हो श्याम जगदम्बे जय जगदम्बे माँ जगदम्बे जय जगदम्बे माँ गौरवशाली वैभवशाली तुझको करो प्रणाम जगदम्बे जय जगदम्बे माँ जगदम्बे सीताराम पवन सुता हनुमान राधे कृष्ण की जय Acha, I am going to chant chapter 12 as well as chapter 13 of the Durga Saptashati. Om Vidyudama Samaprabhama
मृगपतस्कन्दसितां भीषणां कन्याभिखरवालकेटविलसदस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासिकेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणां नलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्य उवाच ॐ एभिस्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहिता तस्यां सकलां बाधां नाशिष्यामि संशयम् मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वदं शुम्भ निशुम्भयो अष्टाम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यम् उक्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथा न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनं शत्रुनोत भयं तस्य तस्युतो व न राजत न शस्त्रा न लतो योगात् कदाचित् संभविष्यति तस्मात् तस्मान्ममेतं महात्म्यं प्रकीर्तव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यं हिनं हि तत् उपसर्गान् शेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधम् उत्पातं महात्म्यं शमयेन् मम यत्रेतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायातनो मम सदा न तं विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथां कृतं प्रतीचिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निं होमं तथा कृतं शरत्काले शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वित सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित मनुष्य मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्त्यतः शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपव संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां महात्म्यं मम शृण्वताम् शान्ति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु चौघ्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गा शमं यान्ति गृहपीडाश्च दारुण दुःस्वप्नं च निर्भृदृष्टं सुस्वप्नम् उपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गाद्भेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषानां बलहानिकरं परं रक्षो भूत पिशाचानां पाठनादेव नाशनम् सर्वममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशु पुष्पार्कधूपैश्च गन्धदीपे सतोक्तमे विप्राणां भोजनैर्होमे प्रोक्षणीयर्हनिष्यनम् अन्यैश्च विविधैर्भोगे प्रदानैर्वत्सरेण वा प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत्सु चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोतु भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तिनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्यतेत्यभिनिबर्हनम् तस्मिन् श्रुते वैरी कृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च ब्रह्मार्षिभिः स्तुता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्ति वापि दावाग्निपरिवारित दस्युभिर्वावृत शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुतायो वा नुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाग्यप्तो बद्धो गन्ध बन्धो बध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितिपाते पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे भृशदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदन्याभ्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभात सिंहाद्या दस्युवो वैरिणीस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरत्तश्चरितं मम ऋषिरोवाचः इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यताम् एव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् युधाः पुरा यज्ञभागभुज सर्वे
चक्रुर्विहनारे तारय दैत्याश्च देव्या निहते शुंभ देव रिपो युधि जगद्विध्वंसनि तस्मिन् मोग्र तुल विक्रमे निशुंभे च महावीर्ये शेषा पातालमायुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगत परिपालनम् त्वयि तन्मोह्यते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टां हृदि प्रयच्छति व्याप्तं तत्सकलं ब्रह्मांड मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टि भवत्यजा स्थितिं करोतु भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले ननां सैव लक्ष्मी वृद्धि प्रदाग्र्ये सैव भावे तथा लक्ष्मी विनाशाय उपजाते सुता संपूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभाम्। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनंत्रे देवी महात्म्य सत्या संतो यजमानश्च काम जगदम्बा अर्पणम अस्तु। बोलिए जग जगनी गौरी दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती माता की जय। अच्छा, we will read chapter 13 now. ओम बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां भाषाङ्कुशवराभीति धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिर उवाच एतक्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुक्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययिदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णु मायया तया त्वमेष वेश्यस्य तथैवान्ये विवेकन मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपेहे महाराजा शरणं परमेश्वरी आराधिता सेवननां भोग स्वर्ग पवर्गदा। मार्कंडे उवाच इति तस्य वच श्रुत्वा सुहृतो स नराधिप प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं शंसिति व्रतं निर्वनोति ममत्वेन राजापहरणेन च जगाम सन्ध्यस्तपसे स च वेश्यो महामुने संदर्शनार्थम् अम्बाया नदीपुरन संसित स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सुक्तं परं जपं तौ तस्मिन् पुलने देव्या कृत्वा मूर्ति महिमहि अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारो यथाहारो तन्मनस्को समाहितो ददतुस्तु बलिं चैव निजगात्रा श्रीगुक्षितम् एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्भवेशतात्मनः परितुष्टा जगद्धात्रीं प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्य उवाच यत्प्राप्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मतस्तत्प्राप्त्यं सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कंडे उवाच ततो वव्रे नृपो राजम् अविभ्रंशन् निजन्मनि अत्रैव च निजं राजं हत शत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं ब्रवे निर्वीनमानस ममेत्यम् अहम् इति प्राज्ञ संज्ञविच्युतकारकम्। देव्यो उवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्रास्यते भवान् हत्वा निपुरस्करितं तव तत्र भविष्यति कृतश्च भूय संप्राप्य जन्मदेवा विवस्वत सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्वर्य त्वया यश्च वरुस्मक्तो विवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धि तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कंडे उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं परम् बभूवान्तर्हितः सद्यो भक्त्या ताम्बाभ्यविष्टुतः एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतोक्षर्तियर्षभा सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णी भविता मनुः एवं देवं वरं लब्ध्वा सुरतोक्षर्तियर्षभा सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णा भविता मनुः। क्लीं ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनंत्रे देवी महात्म्य सत्या संतो यजमानश्च काम जगदम्बा अर्पणम अस्तु। बोलिए जग जगनी गौरी दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती माता की जय। अच्छा, we'll have another bhajan now. रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, भज प्यारे तू सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, भज प्यारे तू सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, भज प्यारे तू सीताराम। तन मन कर्म वचन से जान, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जीवन मंत्र ये कर लो ध्यान, भज मन प्यारे सीताराम। जीवन मंत्र ये कर लो ध्यान, भज मन प्यारे सीताराम। जीवन मंत्र ये कर लो ध्यान, भज मन प्यारे सीताराम। जीवन मंत्र ये कर लो ध्यान, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। Jai Mata Ji. So we're now going to have a discussion, or I'm going to present a discussion on the two chapters that we recited this evening, chapter 12 and chapter 13. So chapter 12 of the Durga Saptashati is referred to as the Phala Shruti. Phala Shruti, meaning that it speaks about the benefits of reciting this sacred text. And the benefits that one attains from reciting the Durga Saptashati is given to us by Devi herself. So in this chapter here, most of the chapter is in the words of Devi. So she provides a list of merits and benefits that we can get from reciting this Durga Saptashati. What are these? She talks about reciting this at a place where Devi has manifested herself. She talks about removal of all troubles, prevention of calamities, removal of poverty, protection from enemies, fire and flood, protection from planetary influences, protection from evil spirits, the bestowal of wealth, grains, and children. These are some of the benefits that she lists, some of the merits that she lists for those who recite the Durga Saptashati. And as we've been telling you during the course of the week, the Devi Stuti, this tale or the story of Mother Durga, of Devi, is about, it symbolizes the power of good over evil. Now, let's look at some individual verses and understand how we get these benefits. Because obviously, simply by reading Durga Saptashati doesn't mean that you can protect yourself from the negative influences of the planets. There must be some conditions attached to the recitation of this Durga Saptashati. So, for example, in verse 2 of the chapter 12, Devi herself says, Devya Uvacha, Devi spoke. Ebhi stavaischa mam nityam. Ebhi, this, stavaischa, read, recite. Mam nityam, those who recite this regularly. Toshyate sa ya samahita. They do it samahita. That means ekagra chitta, with a collected mind. So Mother says that you don't just read Durga Saptashati. You read it samahita. You read it with a collected mind. And then she says, Tasyam sakalam badham nashishyami sanshayam. There is no doubt then that sakalam, all the obstacles will be removed. But it's not just a reading of the Durga Saptashati. It is a reading with a collected mind.
And she says in verse 4, Ashtamyam cha chaturdashyam navamyam chaika chetasa shroshyanti cheva ya bhaktya mama mahatyam uktamam. Again, she says that this must be read with ekagra chitra, with a collected mind, bhakti purvat, with devotion. So there must be a love, an affection for what we are doing. It mustn't be a mechanical reading of the Durga Saptashati. She says in the 7th verse, Tasman mametan mahatmyam patitavyam samahite. See, the word samahite comes again, ekagra chitta, with a collected mind. Shrotavyam. So, tasman, this mametan mahatya, this mahatmyam of mind, this glory of mind, patitavyam, those who read it, samahite, with a collected mind, shrotavyam, and who listen to it, cha sada bhaktya, with devotion, bhaktya, with devotion, param swaryam inam hitat, they will benefit, they'll gain the benefits from this. So the benefits of Durga Saptashati are not automatic. Mother makes it very clear that it must be done samahita, with a collected mind, it must be done with devotion. So there must be unwavering attention to the sadhana that we are doing, whether it's a ritual that we are performing, whether it's meditation that we are doing. And even when it is singing the Divine Mother's presence, it must be done with a lot of attentiveness. It must be done with a lot of devotion. The devotion has to be paramount. So in addition to the verses that I've already referred, in the 12th verse, she says, Sharat Kale Mahapuja Kriyate Yacha Varshiki Tasyan Mamet Mahatavyam Shrutva Bhakti Samanvita. Again, she says, Shrutva Bhakti Samanvita. You must, again, ekagrichit, with a collected mind, but it must be with devotion. So, reading Durga Saptashati, listening to Durga Saptashati, if it creates agitation, if we find it a laborious process, then there's no benefit we're going to get from it. When we read it with devotion in a collected way, then we will be able to reap the benefits of this mantra. Then the text also recommends the times and places for the recitation. Right? It mentions certain auspicious days during the month, during the lunar month, not the solar month now, the lunar month. So, for example, I've already read for you in verse 4, Ashtamyam cha chaturdashyam navamyam cheka chetasa. So the person who reads this Saptashati Ashtamyam on the 8th tithi, Chaturdashyam on the 14th tithi, Navamyam on the 9th tithi. So the 8th, 9th, and Chaturdashi. Now, any time is good for puja. Whenever the mind longs to do puja, it should be you should be able to do it. But she says that there are certain special times when this puja should be done. So during the 8th tithi, which appears twice in a month, during the Chaturdashi, the 14th tithi, which appears twice in the month, during the Navami tithi, which appears on twice in the month, she says, Shroshyanti cha evaya bhaktya mahamatyam uktam. The person who listens to this with bhakti, or should listen to this with bhakti during those times. But she also says that in the 12th verse, which I read earlier, Sharat Kale Mahapuja Kriyate Yacha Varshiki. So Sharat Kale, Varshiki means every year. Annually, this puja should be done during Sharat Kal. Sharat Kal means during autumn. Okay. So the time, the Navaratri that we are doing now is sometimes referred to as Shardiya Navaratri. Shardiya Navaratri means it's the autumnal Navaratri. But of course, we are not in autumn at the moment. We are in spring. So, but nevertheless, we still do this because there is also a spring Navaratri. The spring Navaratri in India is held in Chaitra in March. So during Ram Navami, that's the first Navaratri of the year. So in India, it is spring during March, April during Ram Navami.
and now it is autumn. It's the opposite in this country. For us, when we do Navaratri in during Ram Navami, it is autumn at that time, and when we do Navaratri now, it is spring. But that doesn't make a difference. The point is that during these two Navaratris, it is very important that we do this puja. So she also then lists for us the time when this puja should be done. She says, Yatre tat patyate samyak nitya maya tano mama sadana tam vimokshami sanidhyam tatra me sthitham. So what does this mean? She says, मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है. So where should this be done? It should ideally be done in the mandir, in a devali, in a place that is specially set aside, and the environment is conducive for this kind of thing. उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती. She says, I never leave that place. I'm always present in that place. So not only does she tell us the time, but she says the conditions under which. So you don't necessarily have to physically be in a temple. What you need to be is you need to be in an environment that is conducive for the mother to be present over there. Then she lists the dangers in life. She says there are 6 dangers that we encounter in life, right? And these dangers are of 2 kinds. Those arising from human agency, enemies, robbers, kings, weapons. Sometimes kings can be enemies, can be bad. Those arising from natural disasters, fire, flood, etc. So the Mahatmya says that these 3 kinds of calamity may be overcome through the reading of this Mahatmya. Now, what are these 3 categories? These are categories that are also given to us in Bhagavad Gita, chapter 8. Adhibhautik. Adhibhautik is stemming from the actions of others in the objective world, in this material world. So those things, they are enemies that can cause problems for us that are external to us, external to our body in the world. Adhidevik, concerning the gods or divine agency operating through the material objects, what we call the act of God, earthquakes, fires, floods. So we can be affected by those things as well. Adhyatmik, this is concerning oneself, physical illnesses, mental distress, self-inflicted suffering. So these are the 3 kinds of sufferings that she refers to. She refers to this in the 6th verse. Shatruto na bhayam tasya dasyuto va narajata na shastra na lato yoghat kadachit sambhavishyati. Na shastra, no weapons can affect those people who, with bhakti, with a collected mind, read this Durga Saptashati, this Mahatmya. So, the recitation of this Durga Saptashati, according to chapter 12, will get rid of all kinds of misfortunes from our lives. It will get rid of what is referred to as childhood seizures. So, in the 18th verse, Mother says, Bala Graha Vibhutanam Balanam Shantikarakam Sanghat Vede Charnanam Maitri Karanam Oksamam. What does this mean? She says, बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है. So for children who may have any problems, this can be very peaceful. It can be very, it can have a very, very calming effect on children. तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार वित्रता करने वाला. And where there is enemy among people, among adults, this Durga Saptashati, read with devotion, read with understanding, can bring about vitrita, can bring about friendship and friendliness among people. It grants freedom from disease. So she says, Raksham karotu bhutebhyo janmanam kirtinam mama yuddheshu charitam janyanme dushta detya nibarhanam. So what does this mean? It means that मेरी प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करते हैं. So those who sing my praises, they will be protected from all kinds of things. तथा मेरे युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों को संहार करने वाले. And all the enemies will be killed. All the diseases will be removed. And then
She says it protects against all physical, all kinds of physical threats. So it says, Singha, sorry, Dasyur Virva Vrita Shune Grito Vapi Shatrubhi, Singha Vyagra Nutayo Va Vaha Vane Va Vana Hastbhi, Ragya Krudena Jatyapto Baddo Bandha Gatopiva, Agurnito Va Vatena, Stitha Pate Maharnave, Patatsu Chafi Shastrichu Sangrame Brishadarone, Sarva Bhadha Subhorasu, Vedana Bhirtitopi Vaha. So it says that निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पर जाने पर या शत्रुओं से पकड़ने जाने पर अथवा जंगल में सिंह व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने वाला. So if you are in a place that is isolated, nirjan, where there are no people, if you are under the influence of luteras, people, robbers, enemies, if you are encountering dangerous animals in the forest, कुपित राजा के आदेश से वध. Suppose that a king or leader has developed aggressiveness towards you, या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर. And if you are in any kind of problems, she says, मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते. All these things will run away from those people. So this is the benefits that one gets if one reads Durga Saptashati with an understanding, with a collected mind, with a devoted mind, with a one-pointed devotion. We then go to chapter 13, which is the last chapter of this Saptashati. And we are taken back to the first chapter, where we are introduced to the king and the merchant. Remember, the king and the merchant were both thrown out by their families, by their subjects, and they had come and taken a refuge here in the ashram of Medhas Rishi. So you'll recall that story. So Medhas Rishi, remember, is the one who's been relating this entire Durga Saptashati to him, because they came to him in a very, very agitated situation. They came to him feeling very, very dejected at the rejection that they had felt from their own. So he relates this Durga Saptashati to them so that he can settle their minds, very much in the way that Krishna Bhagwan did to Arjun in Bhagavad Gita. Medhas Rishi is doing to the merchant and to the king. So he then says to them in this chapter, in the beginning of this chapter, Medhas Rishi says to these two that Devi makes possible the functioning and the sustenance of the universe. He says, Vidya tathaiva kriyate bhagvat Vishnu mayaya taya tvamesha veshyasya tathevanye vivekana. So that the mother does this through knowledge that she creates, through the vidya that she creates. So Medhas Rishi then urges the king to surrender himself to Mahamaya, to Devi. And his last words to the king is that she will confer bhoga, enjoyment, right, to you, swarga, which is the abode of light, heavenly reward, apavarga, completion, emancipation from bodily existence. In other words, she will give you final beautitude. In short, he's saying that the total experience in the relative or the absolute state rests in Devi. This is the last advice that he's giving to them. And so when they leave Medhas Rishi, after having attained this knowledge about the Devi Mahatmya from Medhas Rishi, the king and the merchant go to a river bank and they engage in intensive sadhana. So it says here, Jagama Sandhyas Tapase Sacha Veshyo Mahamune Sandarshanartham Ambaya Nadi Pulana Sanstitaha
Searcha Vaishyas tapastepe Devi Suktam Param Japan Tau Tasmin Puline Devya Kritva Murti Mahi Mahim Arhanam Chakra Tustasyaha Pushpa Dupagni Tarpaneha Niraharo Yathaharo Tanmanasko Samahito. So, firstly, Jagama Sandhya Tapase Sa Vaishyo Mahamune. So, it says that महामुने इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य, the king and the merchant, तत्काल immediately तपस्या को चले गए और वो जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या कर. So they began to do this austerity at the banks of the river with the intention of seeing the mother, of getting glimpse of the mother. वे वैश्य, that merchant, उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए, so he read this देवी सूक्त, this देवी महात्म्य, तपस्या में प्रवृत्त हुए, he was totally immersed in this austerity. वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर, they made a मूर्ति of the mother, पुष्प, flower, धूप, अगरबत्ती और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना कर. They began to worship her through these different means. उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया. So gradually they began to reduce the intake of food. फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए. Then after that they completely came off all foods. They stopped eating anything and एकाग्र पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, again one pointedness with collected mind, उनका चिंतन आरंभ किया. They began to meditate upon her. वे दोनों अपने शरीर के रक्त से, right? So this is how they did the worship of the mother. So basically what they are saying is that these two began to fast. So fasting is not just about remaining saltless, right? Fasting is about restraining physical nourishment and anything that is taken in through the senses. So it's also about fasting through the senses. So in the broadest way, we must understand fast, right? So simply because I'm not eating any food doesn't mean that I'm fasting. What about my mind, my thoughts? What about my words? What about what I'm hearing? What about what I'm listening to? What about what I'm looking at? All these things must form part of the fast. So, but we abstain from food because food includes all the sensory and the intellectual impressions gathered from outside. So we are what we eat, right? So minimizing food involves not only a kind of physical asceticism, but it is also the calming of the mind through the control of everything that stimulates it. So the Devi Chandika, or the Devi Chandika rather, appears to the king. After they have done this puja, they've done their tapasya, they appear to the king and the merchant, and she offers them each a boon. So the king realizes that running away from his subjects and from his family was a cowardly act. It was unbefitting of the stature of status of a Kshatriya. And so he, feeling that he failed in his duty, he asks for a second chance by reclaiming his earthly kingdom. So he wants to go back to his subjects. He wants to go back, and this time he wants to make amends for that which he didn't do in the first round. And he says that after having done that, then he would like to get final beatitude. He would like to get liberation, moksha. So the king is realistic. He is not yet really ready to relinquish the desires and to merge with Devi. But he wants to live righteously in harmony with Dharma. So nothing wrong in what he's chosen, right? Because he doesn't want to go back to the material things. He doesn't want to go back to sensual gratification. He wants to go back. He wants to rule according to dharmic principles.
And then he feels then he will be ready for this final beatitude, for this liberation. The merchant Samadhi, on the other hand, realizes the folly of seeking wealth and position and lamenting their loss. Because remember, he came because he lost everything. So he has grown wise. So both listen to Durga Saptashati, both listen to the Mahatmya from Medhas Rishi. One decides he wants to go back and do a better job as a king. The other says that I have grown wise, I have become dispassionate, and therefore he asks for liberating knowledge that will dissolve his ego and it will remove him from bondage altogether. So that's what he asks for. And this is how then Durga Saptashati concludes. Achha? We're going to now have Chalisa, followed by Aarti and Visarjan. Jai Mata Ji, sabko Navaratri ki shubhkamnaएं. जनक जननी पदमधुरजा निज मस्तक पर धारी बंदौ मातु सरस्वती बुद्धि बल दे दातारी पूर्ण जगत में व्याप्त तव महिमा अमित अनंतु सारे संसार के पाप को मातु तू ही अब हंतु। जय श्री सकल बुद्धि बल राशि, जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी, जय 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 दीना कर धारी, करति सदा सुहंस सवारी। रूप चतुर्भुजधारी माता, सकल विश्व अंदर विख्याता, जग में पाप बुद्धि जब होती, तब ही धर्म की फीकी ज्योति, तब ही मातु का निज अवतारा, पाप ही न करती महतारा। वाल्मीकि जी थे हथियारा, तब प्रसाद जानै संसारा। रामचरित जो रचे बनाई, आदि कवि की पदवी पाई, कालिदास जो भय विख्याता, तेरी कृपा दृष्टि से माता, तुलसी सूर्यादि विद्वाना, भय और जो ज्ञानी नाना, तिन्हन और रहे अवलंबा, केवल कृपा आपकी अम्बा। करऊं कृपा सोई मातु भवानी, दुखित दीन निज दास ही जानी, पुत्र करहि अपराध बहुता, तेहि न धरै चित्त सुंदर माता, राखो लाज जननी अब मेरी, विनय करऊं भांति बहु तेरी, मैं अनाथ तेरी अवलंबा, कृपा करऊं जय जय जगदम्बा। मधुकैटभ जो अति बलवाना,
बाहो युद्ध विष्णु से ठाना, समर 1005 में घोरा, फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा। मातु सहाय किनते ही काला, बुद्धि विपरीत भई कलहाला। तेहि ते मृत्यु भई खल केरी, पुरबहु मातु मनोरथ मेरी। चंद मुंड जो थे विख्याता, जन्महु संहारे ते ही माता। रक्त बीज से समरत पापी, सुरमुनि हृदय धरा सब कापी। काटे उसिर जिमे कदली खंबा, बार बार बिनवहु जगदम्बा। जग प्रसिद्ध जो शुंभ निशुंभा, चन में बांधे ताई तू अम्बा। भरत मातु बुद्धि फेरे उजाई, रामचंद्र बनवास कराई। यही विधि रावण वध तू कीन्हा, सुर नर मुनि सबको सुख दीना। को समरथ तव यश गुण गाना, निगम अनादि अनंत बखाना। विष्णु रुद्र जस कहीं न मारी, जिनकी हो तुम रक्षाकारी। रक्त दंडिका और शताक्षी, नाम अपार है दानव भक्षी। दुर्गम काज धरा पर कीन्हा, दुर्गा नाम सकल जग लीन्हा। दुर्गा आदि हरणी तू माता, कृपा करहूँ जब जब सुख दाता। कृप को पित को मारन चाहे, कानन में घेरे मृग नाहे। सागर मध्या पोत के भंजे, अति तूफान नहीं कौ संगे। भूत प्रेत बाधाया दुख में, हो दरिद्र अथवा संकट में। नाम जपे मंगल सब होई, संशय इसमें करई न कोई। पुत्रहीन जो आतुर भाई, सबय छारे पुंजे यही माई। करय पाठ नित यह चालीसा, होय पुत्र सुंदर गुण ईशा। धूपादिक नैवेद्य चढ़ावै, संकट रहित अवश्य हो जावै। भक्ति मातु की करई हमेशा, निकट न आवै ताहि कलेशा। बंदी पाठ करे सत बारा, बंदी पाश दूर हो सारा। अपने जन की हित भवानी, की जय कृपा दास निज जानी। अपने जन की हित भवानी, की जय कृपा दास निज जानी।
की जय कृपा दास निज जानी। मातु सूर्य कांति तव अंधकार मम रूप। डूबन से रक्षा करहु परुणमय भवकूप। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि सुनहु सरस्वती मातु। राम सागर यधम को आश्रय तू ही दे दातु। जय सरस्वती माता, ओम जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता। ओम जय सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता। चंद्रवदनी पद्मासीन ज्योति मंगलकारी, मैया द्युति मंगलकारी। सोहे शुभ हंस सवारी, सोहे शुभ हंस सवारी, अतुल तेज धारी। ओम जय सरस्वती माता। बाएं कर में वीणा, दाएं कर माला, मैया दाएं कर माला। शीश मुकुट मणि सोहे, शीश मुकुट मणि सोहे, गले मोतियन माला। ओम जय सरस्वती माता। देवी शरण जो आए उनका उद्धार किया, मैया उनका उद्धार किया। पैठी मंत्रा दासी, पैठी मंत्रा दासी, रावण संहार किया। ओम जय सरस्वती माता। विद्या ज्ञान प्रदायिनी, ज्ञान प्रकाश भरो, मैया ज्ञान प्रकाश भरो। मोह अज्ञान तिमिर का, मोह अज्ञान तिमिर का, जग से नाश करो। ओम जय सरस्वती माता। धूप दीप फल मेवा माँ स्वीकार करो, ओ माँ स्वीकार करो। ज्ञान चक्षु दे माता, ज्ञान चक्षु दे माता, जग निस्तार करो। ओम जय सरस्वती माता। माँ सरस्वती जी की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो कोई जन गावे। हितकारी सुखकारी, हितकारी सुखकारी, ज्ञान भक्ति पावे। ओम जय सरस्वती माता।
जय सरस्वती माता, जय सरस्वती माता, जय 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 सरस्वती माता। सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। ॐ जय सरस्वती माता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ अपराधः सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽहम् इति मामत्व क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षत्वं परमेश्वर। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मण जी की जय, श्री बजरंग बली महावीर स्वामी की जय। जग जगनी गौरी दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सब पितर देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम, शुभ रात्रि, धन्यवाद।